1 Kings chapter 2. Primeros Reyes capítulo 2. Now the days of David drew nigh that he should die, and he charged Solomon his son, saying, Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, I go the way of all the earth, be thou strong therefore, and shew thyself a man. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes and his commandments and his judgments and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. That the Lord may continue his word which he spake concerning me, saying, If thy children take heed to their way, to walk before me in truth with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee, said he, a man on the throne of Israel, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Moreover, thou knowest also what Joab the son of Zeruiah did to me, and what he did to the two captains of the host of Israel, unto Abner the son of Ner, and unto Amasa the son of Jether, whom he slew, and shed the blood of war in peace, and put the blood of war upon his girdle that was about his loins, and in his shoes that were on his feet. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner hijo de Ner, y a Amasa hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Do therefore according to thy wisdom, and let not his hoar head go down to the grave in peace. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. But shew kindness unto the sons of Barzillai the Gileadite, and let them be of those that eat at thy table, for so they came to me when I fled, because of Absalom thy brother. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. And behold, thou hast with thee Shema the son of Gera, a Benjamite of Bahurim, which cursed me with a grievous curse in the day when I went to Mahanaim, but he came down to meet me at Jordan. And I swear to him by the Lord, saying, I will not put thee to death with the sword. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. Now therefore hold him not guiltless, for thou art a wise man, and knowest what thou oughtest to do unto him. But his whorehead bring thou down to the grave with blood. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. So David slept with his fathers, and was buried in the city of David. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. And the days that David reigned over Israel were 40 years. 7 years reigned he in Hebron,
and 33 years reigned he in Jerusalem. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalem. Then sat Solomon upon the throne of David his father, and his kingdom was established greatly. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. And Adonijah the son of Haggith came to Bathsheba the mother of Solomon, and she said, Comest thou peaceably? And he said, Peaceably. Entonces Adonías, hijo de Hagoit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿Es tu venida de paz? Él respondió, Sí, de paz. He said, Moreover, I have somewhat to say unto thee. And she said, Say on. Enseguida dijo, Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, Di. And he said, Thou knowest that the kingdom was mine, and that all Israel set their faces on me, that I should reign. Howbeit the kingdom is turned about, and is become my brother's, for it was his from the Lord. Él dijo, Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. And now I ask one petition of thee, deny me not. And she said unto him, Say on. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, Habla. And he said, Speak, I pray thee, unto Solomon the king, for he will not say thee nay, that he give me Abishag the Shunammite to wife. Él entonces dijo, Yo te ruego que hables a rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé Abishag Sunamita por mujer. And Bathsheba said, Well, I will speak for thee unto the king. Y Betsabé dijo, Bien, yo hablaré por ti al rey. Bathsheba therefore went unto King Solomon to speak unto him for Adonijah. And the king rose up to meet her, and bowed himself unto her, and sat down on his throne, and caused a seat to be set for the king's mother. And she sat on his right hand. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Then she said, I desire one small petition of thee, I pray thee. Say me not nay. And the king said unto her, Ask on, my mother, for I will not say thee nay. Y ella dijo, Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, Pide, madre mía, que yo no te la negaré. And she said, Let Abishag the Shunammite be given to Adonijah thy brother to wife. Y ella dijo, Dese Abishag Sunamita por mujer a tu hermano Adonías. And King Solomon answered and said unto his mother, And why dost thou ask Abishag the Shunammite for Adonijah? Ask for him the kingdom also, for he is mine elder brother, even for him, and for Abiathar the priest, and for Joab the son of Zeruiah. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿Por qué pides a Abishag Sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiathar y a Joab hijo de Sarvia. Then King Solomon sware unto the Lord, saying, God do so to me, and more also, if Adonijah have not spoken this word against his own life. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, Así me haga Dios si aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Now therefore, as the Lord liveth, which hath established me and set me on the throne of David my father, and who hath made me an house, as he promised, Adonijah shall be put to death this day. Ahora pues vive Jehová,
quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. And King Solomon sent by the hand of Benaiah, the son of Jehoiada, and he fell upon him that he died. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. And unto Abiathar the priest said the king, Get thee to Anathoth, unto thine own fields, for thou art worthy of death. But I will not at this time put thee to death, because thou bearest the ark of the Lord God before David my father, and because thou hast been afflicted in all wherein my father was afflicted. Y el rey dijo al sacerdote Abiathar, Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. So Solomon thrust out Abiathar from being priest unto the Lord, that he might fulfill the word of the Lord, which he spake concerning the house of Eli in Shiloh. Así echó Salomón a Abiathar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Then tidings came to Joab, for Joab had turned after Adonijah, though he turned not after Absalom. And Joab fled unto the tabernacle of the Lord, and caught hold on the horns of the altar. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. And it was told King Solomon that Joab was fled unto the tabernacle of the Lord, and behold, he is by the altar. Then Solomon sent Benaiah the son of Jehoiada, saying, Go, fall upon him. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaiah, hijo de Joiada, diciendo, Ve y arremete contra él. And Benaiah came to the tabernacle of the Lord, and said unto him, Thus saith the king, Come forth. And he said, Nay, but I will die here. And Benaiah brought the king word again, saying, Thus said Joab, and thus he answered me. Y entró Benaiah al tabernáculo de Jehová, y le dijo, El rey ha dicho que salgas. Y él dijo, No, sino que aquí moriré. Y Benaiah volvió con esta respuesta al rey, diciendo, Así dijo Joab, y así me respondió. And the king said unto him, Do as he hath said, and fall upon him, and bury him, that thou mayest take away the innocent blood which Joab shed from me and from the house of my father. Y el rey le dijo, Haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. And the Lord shall return his blood upon his own head, who fell upon 2 men more righteous and better than he, and slew them with the sword, my father David not knowing thereof, to wit, Abner the son of Ner, captain of the host of Israel, and Amasa the son of Jether, captain of the host of Judah. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Their blood shall therefore return upon the head of Joab, and upon the head of his seed forever, but upon David and upon his seed
and upon his house, and upon his throne shall there be peace forever from the Lord. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. So Benaiah, the son of Jehoiada, went up and fell upon him and slew him, and he was buried in his own house in the wilderness. Entonces Benaiah, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. And the king put Benaiah, the son of Jehoiada, in his room over the host, and Zadok the priest did the king put in the room of Abiathar. Y el rey puso en su lugar a Benaiah, hijo de Joiada, sobre el ejército, y asado puso el rey por sacerdote en lugar de Abiathar. And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Build thee an house in Jerusalem, and dwell there, and go not forth thence any whither. Después envió el rey e hizo venir a Shimei y le dijo, Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. For it shall be that on the day thou goest out and passest over the brook Kidron, thou shalt know for certain that thou shalt surely die. Thy blood shall be upon thine own head. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. And Shimei said unto the king, The saying is good. As my lord the king hath said, so will thy servant do. And Shimei dwelt in Jerusalem many days. Y Shimei dijo al rey, La palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Shimei en Jerusalén muchos días. And it came to pass at the end of 3 years, that 2 of the servants of Shimei ran away unto Achish, son of Maacah, king of Gath, or Maacah. And they told Shimei, saying, Behold, thy servants be in Gath. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Shimei huyeron a Achis, hijo de Maacah, rey de Gath, y dieron aviso a Shimei, diciendo, He aquí que tus siervos están en Gath. And Shimei arose and saddled his ass, and went to Gath, to Achish, to seek his servants. And Shimei went and brought his servants from Gath. Entonces Shimei se levantó y ensilló su asno y fue a Achis en Gath para buscar a sus siervos. Fue pues Shimei y trajo sus siervos de Gath. And it was told Solomon that Shimei had gone from Jerusalem to Gath, and was come again. Luego fue dicho a Salomón que Shimei había ido de Jerusalén hasta Gath, y que había vuelto. And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Did I not make thee to swear by the Lord, and protested unto thee, saying, Know for a certain on the day thou goest out, and walkest abroad any whither, that thou shalt surely die? And thou saidst unto me, The word that I have heard is good. Entonces el rey envió e hizo venir a Shimei, y le dijo, ¿No te hice jurar yo por Jehová, y te protesté, diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. Why then hast thou not kept the oath of the Lord, and the commandment that I have charged thee with? ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? The king said moreover to Shimei, Thou knowest all the wickedness which thine heart is privy to.
that thou didst to David my father. Therefore the Lord shall return thy wickedness upon thine own head. Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. And King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the Lord forever. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. So the king commanded Benaiah, the son of Jehoiada, and which went out and fell upon him that he died, and the kingdom was established in the hand of Solomon. Entonces el rey mandó a Benaiah, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. 1 Kings 2, Primeros Reyes 2.